Welcome to Euroforum UG, where we address Ugandans from Europe, USA, Asia, Africa, Australia, and all over the globe. We share experiences, opinions, and expertise on current affairs, educative lifestyle, religion, and family matters. Follow, subscribe, and like our social media platforms: Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok at Euroforum UG. You can also join our live shows every weekend on our social media platforms. For more information, visit our social media platforms or email us at euroforumug@gmail.com or WhatsApp us on +4740 574040. Euroforum UG, communicating with peers. Yes, good evening. Good evening, good afternoon, our viewers. Welcome once again on Euroforum UG page. And I want to thank you all our viewers for keeping around. My name is Anasali Jorin, your host today on the Tag Team Show. And I want to say thank you for keeping around. Thank you for supporting us and, pushing us on. Today, it is a Thursday here, the 22nd of May. Actually, I think we started the second trimester of the year, and here it's getting warmer, a little bit brighter. So I think everyone is cheered up. Yes, today I'm here with my team, Mr. Smuggy John Remy and the Queen herself, Queen Bliss. Yes. I want to usher you in my team for tonight. I'm so humbled. I'm so blessed to have you, Queen, on our show, and Mr. Smoggy. Before I think we go into the show, I wanted to, let us kickstart with what are we going to talk about here? Why are we here today? As all of you read on our posters, we don't want to talk more about it. We just need to start with our eyes. Let's see what is going out there and what we are going to watch or we are going to talk about today. Yes, our technician, can I get the rider? I'm Human, alongside Queen presents Kings and Queens Fun Night. Kings and Queens. If a girl worry me, I delete her. Put her inside the bin. Saturday, 24th May, 2025, 8th edition. Kings and Queens Fun Night. Featuring DJ Billy, DJ Moshe, DJ Magumbo. The Kings and Queens Fun Night happening Saturday, 24th May, 2025. Will be hosted by the Queen herself. Entrance, 200 krona. And VIP treatment or bookings and inquires contact Queen. Come ready to dance, vibe and party like royalty. Venue, Uppsala. She love turn back way. Can't take the pressure but the pum pum brave. The man ya look slave. Wood fire up in a me whole side. Sound of it, think them. Right now, representing to you. TikTok life. You miss a TikTok vibe in your life. You miss a TikTok life. Now you Uganda life. You never do a life. TikTok life. I'm chatting and I'm not live. TikTok life. Baby, I'm not, but baby, I'm calling. Video call. Another video call. Video call. Your call with your audio call. Chat. Video call. Video call. Video call. No, Come, give me the belly dance, cause if you give me the belly dance, you could have went me to your side. Then put it on more little for when they don't much, you don't give it, don't go with the pull it on Motima. Never have fun, they make a game, but your man sees a man, you have him, and let's rock our cabina. I want to see everybody happy. Come on, let's do some dirty wine, cause it's a good feeling. On the girls, them do the dirty wine.
I like the Rudy, suck them up on them. You keep on the girls, them doing naughty wine. Tryna make a knee in a new dance style. The girls, them are whining, whining. Stepping second. The rope and squeeze up the girl and the girl, them are whining like bad girls. The girls, them are whining, whining. Stepping second. The rope and squeeze up the girl and the girl, them are whining like bad girls. Girl, them wine and go down. Give it. Yes, abalabe baffe mwenna njagala okubakulisaayo muka rider kafaako era nga nsaba okutuusa okwetonda waffe nti twadde tubagambe tugenda kutandika ssaawa 30 minutes past 8 naye tudilayinzeemu because of personal and technical issues naye nga tubeebaza okuba nga mukyekumiddewo. Nevertheless, we are here to, tukikwasaganye. Essaawa wano nabagambye nti actually essaawa ziri wano 3 ya Central European time era nga Uganda kyeka essaawa zituukidde ddala 4, that is East African time, naye abaliko tubeebaza okubeerako. Olwaleero nzize otwogere ku mulamwa gwaffe naye nga sinnagutandika njagala kutandika okusaba abantu bange abamperekeddeko my team okuba nga ate babalamusa nga tweyongerayo nga tukwasaganya ensonga zino ezikutte wansi ne waggulu mu Uganda. Actually, I think, or maybe tunagenda tudiscuss nga tuyinza n'okola nga nte waninawo kiyinza okuba nga weekiri naye nga ate tubadde tetukiwannyo maaso. Kantandikire ddala n'omugenyi waffe Madam Queen tubuuzeeko katini mu bufunze tube nga tuyingira mu Hello everyone that is watching. Njagala okubandiza mwenna n'okubeebaza okubeerako ku mukutu guno. Thank you so much. My name is Queen, the host for Kings and Queens Fun Night on the 24th of May, which is this Saturday. So I want to say hi to everyone. So thank you very much. The Queen herself. Queen, who is the king? The only one. We have a king. We have I'll kings. be watching the show soon. We are going to see that person. Yes, Queen, thank you very much. And the one and only, my co-host, Smogi John Remy. My name is Nabada. How are you? Njogeddwa n'enkatagga bannange naye ndyeno nkyakusabira omanyi okuva twafuna paapa badde nkutadde mugundi mu ssaala kati ate waliwo ensonga ezazze nga zakuyiga Lunyankole kale badde nina okumakinga sure ndibiga ndyoke ntandike kugamba ebigambo byenkusonseka ebitereevu nga biri mu Lunyankole. But that aside, I'm live and kicking, and I'm whelmed for this show. It's quite interesting. Okubate nga tulina n'omugenyi nga mugenyi waffe ensonga ate ebe mukwatako nnyo kale ndowooza it will be a nice show. And to the viewers, just keep on inviting your friends and sharing the live show, and we shall be honored singa bamuleseewo any comments, and then at least we share, because the purpose of Euroforum is communicating with the peers, and we believe it's a two-way traffic. We gain from one another. Mubumpimpi ndowooza byebyo atuddeyo ewa mukama waffe. Neyanzeke Mr. Smogi era nga woyogeredde ddala nti leero omulamwa gwa leero tuli kwogera ku the evolution of Prom Parties in Uganda. It doesn't twayitanga reverse party. Actually, the generation Japan say alpha, the alpha generation, that is Smogi simanyi mu myaka gyammwe naye ffe ba alpha twalinangayo end of party, twalinangayo freshers ball, twalinangayo reverse parties, twalinayo bash. Queen, wali yakoze bash oba toli wa myaka gyange oli fancy tuli bito Smugi talimanyi. Smugi yali atuwoye be batuwanga ssente zigenda mu ebyo bintu. So naffe twalinangayo nze twandisa end of parties, twaviewers abagenzi muyinza okuweza ffe tetwabikolako
Yeah, twalinangayo Livers Party, twalinangayo Freshers Ball, suppose ba S1 twabayitanga atya? Ba Freshers, yeah? Banners. Bus and banners. Bus and banners. Naye twagiyita Freshers Ball, kati twatuuka ng'eno ku campus naye twalinayo, yeah, I think now try to tulinayo. No, campus ye Freshers Ball. So, to our viewers there, are able that what is this prom? Why are we talking about prom? Kati right here from today, to get a prom. And see, as a tag team show, we try to go in ne tunoonyaayo ekyo ekintu kye twaba kiba kikutte ku baviewers baffe ne tugamba ka tujje tukyogereko era rero twaweereddwa omukisa nti ate twafunyeyo omu ku muntu waffe abadde ajja nnyo wano ku show zaffe ali mu entertainment world ate nga naye mutesitesi wa bibulu ate ng'ekyomukisa omulungi leero naye ate abadde omu ku ba stakeholders abadde mu prom party. Simanyi wa Madam Queen obadde naawe oli ku prom party yo oba obadde business nga wabadde watugowadde tukwasaganya mu business oba wabadde muzadde bajja kukola ki? Bajja kuba bagenda mu maaso nga bakola ki? Nga bategeera lwaki twakuleese okuba nga ate oteesa kwene ensonga eya prom party. Yes, katandike ddala wa Madam Queen. Madam Queen, briefly, nga sinabagenda nnyo kubuuza who is Queen because I think that is a session gye tugenda okuggyako naye mba nenyasooke tutandike ddala twogere ku prom. In a few words, prom parties zino ezikutte wansi ne waggulu mu Uganda wano kuggwe sooka ozoogereko funakaka engeri gy'ozi. About this in the beginning, I used to hear, oh, banage prom, or prom. I never took it serious in the beginning because I thought, those kind of parties, so it is okay. Now, yeah, last year, my sister's daughter, they are twins. It was her prom, and I was like, I'll be the one to take care of it. Thinking it's just something simple. I pledged everything, just do whatever it is. My dear, that prom, we started with a dress, the first dress, the second dress, the red carpet one. Then after the party, then we had to sew the clothes, almost 5 million Uganda shillings. Then I was like, what? After everything, the Nakura prom, only one day like this, 5 million for one day. Choka, what hurts most, and really, because it's a pawn, but it's as a you know. Then those clothes, they're home in the house. But what is the school trying? Like, it's kolachi. Kubanga, we do all that for one day, then it is the end. Then another part, that daughter of mine told me something that mommy, because she's my sister's daughter, but she calls me mommy. She said to me, mommy, you know what? My friend, yet I know go your room now. Are you worried about it? Nendowooza nti kyangu. Naye omanyi nti omwana yagenda mu depression, yasoma bubi oli omwana omulala because she could not get the dress, the right one. Kwegamba nolaba nti waliwo nze kunze nga nze prom supporting olw'ensonga bwenjiraba kati ereetera abaana okutandika okwagala okubba, okutandika okunoonya ekyokukola ng'obwenzi, omwana n'atandika okunoonya yaani agenda omusponsoringa kuba abazadde olumu tebali willing to spending all that amount of money. Kubanga trust me, the least you can spend, the least ejja kubanga miliyoni 3 ku mwana wa prom. Nze mpulidde omwana wa Uganda wa prom akasente akati olaba ezingoye zolabakaawo olwo lwe lusookerwa, waliwo olugoye lwa party, waliwo olugoye olulala simanyi olulala lwe bagenderako lwe bajjiramu. So alina okuba ne attires 3 attires to 4. I'm telling you, bw'oba oyagala omwana wo abeere satisfied, then owa makeup enviri bazikyusa, ezo n'enviri ozibanga bwe ziriko za sente, but at the end of the day bagenda zijjako bazisaleko, okitegeera naye ng'ospendi zonna sente kulu one night, one day like this one. Nze simanyi promo walayi gye tutwala sijja kulimba kimu kiba n'advantage ne disadvantage.
naye nze ndaba on my side the disadvantages are much kubanga number one ti omwana waba muwala ayagala ave mu ssomero nga maintaininze eyo status okitegedde agenda gimaintainingira ku muzadde kyow'e Kampala atunda ennyaanya oba alina akatale agenda kugimaintainingirawa that means omwana oyo oba omusindise kufuna abashuga daddy kumuteekamu kasente ontegera bw'aba mulenzi eyesuuti bwanyumye bw'ati omuwala gwabadde naye awo ayagala asigale ng'omuwala oyo amutunuulidde agenda kikolera kisiko kuyingira street then omwana oli atasobodde kufuna ngoyeeza atasobodde kufuna something like that oba omuwadde ki oba omuwadde depression atandika okweraba nga atali human being ye lwaki abazadde be tebamukoleranga kiri you know so abaana waliwo gap nene nnyo discrimination y'amaanyi nnyo okiraba naye nga ku advantage nze kyenyinza ojjogerako nti bebi omwana aba alabiyeeko ku something nice nalabako nti oba I cannot call it even advantage bannange kubanga nze kyenaguddemu 2 times neguno nagifunyeemu nga ya mulenzi so I can tell naye Madam Queen nga oyogeranga alpha ndi so like I don't know the meaning of that prom kubanga kankubulye singa bakiteekawo nti bannange oba nti twamba dress code white all of us we are going to have one dress code that is for the day buli mwana yenna n'afuna white ng'olugwe lugenda kuba lumu bwe ruti that is it kale kibeere bwe kityo naye nga totaddewo nti okuba n'engoye 3 omwana alina olugoye lwa dinner alina olugoye lwa red carpet alina olugoye lwa party oziraba nga bwe ziri awo tosobola kulufuna e Uganda nga tetutadde emitwalo 89 ku kadde. Actually, Madam Queen, sounding zenga olaga nti actually ekino emirundi ebiri gy'okibaddemu tekikuyisiza bulungi n'omulundi n'ogumu kibi nnyo oli muzadde to our viewers out there oba olina omwana yenna nga gw'olaba nti nno prom party eno ate gw'olinamu ekirungi ky'ogiwulidde oba ky'ogimanyiko oba ky'ogyagalako teekawo comment ate tube nga tusobola okusharinga ne bannaffe abalina endowooza ng'eya Madam Queen nti bo balaba tekiina nnyo makulu yes naye nga tuyinamu ffe gye twakulira tuyinamu engeri gye twali tumanyi prom parties zino era nga nsuubira Mr. Smoge yes host njogere kantu katini nnyo kati olaba bano abaana abazadde abatwala ssente ekimuli ku masomero ekyo ekya ssente nnyingi twakyogerako wano omwana oli omwana omulala atakifunye olowooza oba omusuubiddemu ki kale tugambe nti no omwana wo toyagala abonebone naye ekimuli tekitegeeza nti omwana aba abonyeebonye bw'atafuna kimuli tekitegeeza nti omwana abonyeebonye it is the same neno prom it should be uniform bagambe nti no batugenda kuteekawo olunaku lwa pate nga bwe baabikolanga edda nga tuba ne pate ey'emu bweti okitegeera you don't need even to change ontegedde omuzadde oba omuwewudde ne bw'oteekawo ekintu ng'ekyo ekinene nkugambye omwana oba omukuwadde ki omuzadde omulekedde ku ki abazadde nze kankubulye mukwano gwa mukulu wange yatuuse okugamba nti omwana we essimu yasanze omwana wange essimu gy'alina ne message eziri muli all because of prom kuba ayagala ku maintaininga status eyo eya prom bannanga tanagigenda mu prom yes nga tukiza wano Mr. Smoge ndasaba bagenda nnyo deep mbadde njagala nsooke nkubuuzeeyo yes esaawa zino tulaba nti prom parties ze ziriwo wano mu Europe wetuwangalira waliwo ekintu ekifaananako nga prom party proms we ziri lwakuba teziri exaggerated like the way it is in Uganda obuzibu tuyina ffe Abafirika bwe tusanga ekintu twagala owuninge tukisinge ne bannannyini kyo when you look at these proms bw'ojja okitunuulira ekintu si kyaffe omuntu ayinza okugamba babikopye from proms ez'abaana bali mu high school in the USA bye balaba ku Netflix movies and series muzirabye
waliwo film series gyenjijukire yali ya Tree Hill way back. Yeah, 90210. Tree Hill, yeah. So there are very many series like that that are inspiring our kids to be in that line. So I think it's the impact of social media which is changing the trend, and maybe to mention which we can consider. Case in point, one thing we have to accept: life is a change, and so acting evolves. Endaba gye twali tulabamu ebintu si bwe tulaba essaawa zino emyaka giri. Endya y'amasomero gaffe ebiseera biri si y'endya y'ennaku zino. Punishments ezaali ez'edda si ze zaakaakati. Kati let's first of all learn to embrace the fact that change is a fact of life, and life is a change. So party is a change itself. Simanyi kati ekyo kyobadde ombuuza wano ekyebulaaya amazima go gali bwe gati, bino byonna ebintu tebyali byaffe. Kyekimu ne education system teyali yaffe, wabula baagituleetera bagitukubako. Kati you cannot discuss kwagamba the two prom and the evolution of education, or the structure of the genesis of education in Uganda. These two work concurrently, whether we like it or not. Kubanga wamalanga okusoma walinanga okukola okujaguza. Kale era bw'obitunuulira, it's a leaf picked from Europe or the US. Okay, thank you very much. Wano mbadde ngezaako okumanya nti mbadde ngezaako okusoma wano ku Google tulabe nti what are prom parties, what is a prom party before even tutandika okugamba nti ate twagikoppeno tusooke tutegere ddala. Let me just maybe try to show another angle. When tuba twogera ku prom, over our topic of discussion today, the evolution of the Ugandan prom parties. Watching bad data education. These two work concurrently. These two work concurrently. Omuntu yamala okusoma obanga agenda okwetegekera okukola bibuuzo by'ebisembayo nga balina okukola eyo party. Naye kakati okuva edda proms zino zaabeeranga nnyo in single sex schools gye zaava. Wali watandise ng'otandika wayogedde abalala bali mu mixed schools bakozesanga simanyi rivers party soshi n'abasoshi baaliyo kadanke n'ebigenderako. Naye waki mbadde njogera ku kintu kya education nti bw'otunuulira the purpose of education way back in the times, it was preparation for the Africans to help the colonialists of managing emirimu gyabwe. Kakati kyabeeranga nnyo in the single schools. Jjukira ebiseera biri abasajja be baabeeranga mu education system, abasajja. Abakyala okusoma, abaana bawala okusoma tekwali kwabwe. Kakati bamala okucreatinga amasomero nga bw'olaba King's College Buddo, ne baleeta amasomero nga SMARC, awo gonna ga Namiryango. Baakizuula nti the elites creatinze bajja kwetaaga abakyala batabagenda basumbuwa nga tebali ba illiterate, beetaaga abaana abo nga bali nabo nga babugumyemu. Ensonga lwaki olaba bacreating amasomero agali singo, Nabbingo, agonna ga Nabisunsa, amasomero mangi basically, Namagunga. Kati nga baba preparing nti bana abaami bali babatuuse balifuna bana abakyala obufumbo bubanguyire basobole okubanga bamanaginga emirimu gy'abakolonialists baabwe kuganga basettinga mu mbeera nga bw'ekyo. Kati ekya prom kijjirawa? Kuno kwonna kwalinga kutegeka. Kati engeri gye baali mbu wa single schools, these parties balinga babasettinga gye bujjeyo mu maaso. How would you propose? Kati ekigambo prom kiva mu kigambo proposal. Kyova olaba
they proposed, will you be my party partner for that kugogo mukolo? So nikigenda nga kitemwako kukifuula prom kati nefuukira ddala prom party kyovola bakyabeeranga nnyo in the single schools kakati ffe aba mixed school ate ffe twava tuki eno ffe twakolanga rivers party nga kiwedde abakyala tebaali tetwetaaga nnyo kubeera will you be kubanga already abakyala babeeranga mixed school abaana baala babeeranga mixed school so there was no need for to propose for anyone because it was easy naye gye tugenda nga tukoppereza ate bano bannaffe bali in the single schools nga ekyabwe kinyuma nnyo to the extent that omanyi omwana okuva smack ng'ogenda nabisunsa from party zaalinga zirabika bulungi for sure naye za mix nazo nga gye ziri naye like I said as life changes the party dynamics nazo zibeeramu ebintu bigenda bikyuka at the end of it all or in this economic world gye twajjamu n'okunoonya ssente new trend new social media ebintu bigenze bikyuka amasomero ag'enjawulo ate kati twafuna a lot of private schools which are capable ate ng'ezimu tezirina ku curriculum zaffe ez'e Uganda ziri ku international curriculum twesanga nti baakoppa nnyo the trends ng'ez'aba European Americans ne baziteeka mu baana baffe Uganda. So it's not by default okulaba amasomero nga elite high school okuba nti ekola ebintu ebyo byewuunyisa nga kugamba n'ogamba banne bano bo bakikola batya. So kati elite school ate si ya bonna muntu wa wansi yabo abeesobola era n'abasomesa So Mr. Songe mu bufunze kyengezaako okutegeera nti prom parties zo gye ziri era ntuufu. True. Era tuyinze kyengezaako n'okukkiriza nti kirabika buli omu like prom party oba ekoleddwa buli omu akola ejja mu busobozi okusinziira ku ssomero gy'oba watuttemu omwana we kubanga kati nze ddala abaana ba elite nga ogambye nti yes bakozeemu. I just feel like social media ekihypinze naye nga tulwadde tulina ne prom parties endala eziri humble. Nevertheless, I think the evolution is not too much, but maybe there's a factor that has caused it to continue too hyper. I'll argue this in this way. Nti omuganda agamba omumpi wakoma good wakwata. Queen yakutte gy'atakoma. Wanji? Queen yakwata gy'atakoma. Queen byamutabuseeko butabusi naye nga kyaliko naye mundaba in the angu mwalabiramu ebintu bye naye mutuufu kubanga obusobozi bwe bwebwo naye tuyina ekizibu nti tuyina education etali balanced right now. Just go back in the school education structure, school fee structure. They're totally different. In fact, okwongerezaako katono nnyo endowooza ya Queen efaanaganira ddala nga eya gundi eyiyo era efaanaganira ddala ng'eya minisita Muyingo eyavuddeyo n'agamba ekintu kino kyamutawaana nnyo tulina okukikyekinga. Unfortunately naye alina essomero eryakoze almost the same Center High campus. Kakati there was also a director of basic education from the Ministry of Education. Ismail Mulindwa. Yavuddeyo n'akondeming n'agamba we shall do a thorough investigation. Kulina essomo lya elite. N'agamba kino ekintu kiri unbecoming. Wabula the principal owa elite high school n'agamba bannange mukoma ate mubeeko we mukoma kino ekintu kiri sponsored by abazadde bennyini
and supervised by the teachers. Era n'agamba ezo emmotoka zimulaba abazadde be bazze nga bavuga abaana baabwe yewe bwati agiwinze n'agamba oba mwagala kukola thorough investigation, you can go ahead. So, well, when you look in the political dynamics, aina kyogera bwakyo naye nga bw'ojja otunuulira, and when you're looking at the dynamics of these proms, there are lots of challenges kubanga this topic of discussion involves a lot of many stakeholders abakifunamu kubanga ba students bano bukasi bakifunamu balina pressures zibalina abazadde balina pressures kati nga mwezimuyina so nga ate n'essomero liyinza okuba zikikozesa to advertise essomero lyabwe kubagagga ku baana babagagga kati nga Queen yatugambye wano simanyi Planned Queen kati ye Planned ebiseera byabwe ba Queen bano baali ba Planned gundi kids, but not at this level. Yeah, 5 million. Oh my God. But then when you come to think about it, service providers, they are costly. Kiba kitegeeza ojja teekamu sente ziri worth it. Naye bino byonna nga wayogedde, it depends on which kind of school we're talking about. Challenges so zibeerawo nyingi. Kati wetutuuka ku baana, kati it has become the new trend. The impact of social media has played a role that there's a lot of competition. You can't throw this out. Kati, whether we like it or not, nga we nagambye, change is a fact of life. Life ekyuse nnyo ne party zikyuse nnyo. Kati wetudda in the fraternity of fashion ekyukidde ddala. Ekikumba kye twakubanga si kyekyakati abaana kye bakuba, abaana bakuba ekikumba ky'abantu bakulu kati. Kitegeeza ki? Nti webale nnyo. Kiba kitegeeza nti abaana bagenda kwambala ebyo bye mwambala. Nze kati natunde essuuti z'abaana abo naye ntunuulira gundi yange yasooka Rivers Party. Ne muzeeyi teyanteekamu wadde n'ekikumu. Nze nali mutetenkanya nnyo to the extent that nze muzeeyi wange teyampaako ku ssente za party ntugenda osekule party kubanga ye yampa school fees. Actually what I really appreciate ku muzeeyi wange kintu kimu, sigobwangako school fees mbulamu bwange, naye bino ebyokwejalabya nga tebiriiyo. Ngeri ebimunyumya mu Rivers Party bigendera banga akubuuza bikwatagana bitya ne school fees enaku. Kale bwe nali yali kati kangambe ngeya senior 4 olwokuba ndi mujagujagu nesanga nga nali ku komiti etegeka. Kati komiti etegeka kitegeeza ne ssente ffe twali tukwata. Waliwo chairperson waffe baali bamuyita Opiri Moses yali chairman ndoza nali vice we. Kati mukwata ssente nga tutematema budget yawo tutitenkanya zafikawo. Kati ate yali mu boarding ate nga nze nva mu ddaawo mangu antitenkanya nenga ne mugulira ekikumba mubadde obbi. Nange suuti gye nafunaawo nagijje mubadde obbi yali nga yabuvunaanyizibwa era nannyiniwo abakunkwata nga baajozezza ogwo mukolo gwali gufudde. Kale emyaka gyaffe ebintu byali birala nnyo naye ennaku zino let's learn to embrace fashion has come to stay and it's here, it will. N'abalina potential planned kids beesuneko wakuba oza maaso awo tujja kyogerako the challenges of such parties. Temanengenda kugamba naye ngamba yes as parents nga Mr. Smugi wayogedde waliko students ne Madam Queen ebyo byammwe naye tukkirize nti Smugi nga ogambye things have changed, tukkirize nti bikyuse. Edda twakula nga abaana abawala waka ffe tufumba emmere naye tuli mu generation kati nga abazadde balina ba chef. People are busy making money. Meanwhile, before you continue, actually,
nakano kankongereze ku ekyo ky'oyogedde ffe ne Leavers Party yaffe ffe twefumbya sseba amasano ebintu byali bizibu sibu bannange nga tulina tutetenkanya twalina okupangisa omufumbi waffe awo atutetenkanye abakyala ne bayambako mu kuwaata awo kati bw'ojja otunuulira why I said things have changed nti Obi from Nagalama St. Joseph's naye era nzijukira ne mu Nagalama St. Joseph's way back nga nzijukira nga tukyali bate oba yali sini oba 3 nga tumanyi n'okuwaata emmere y'essomero nga tumanyi batusayisanga notusayisa kugamba we participated so much into the activities. There was a little did we know that it was preparation to be independent with time. Kati challenge yo kagenda abaana baffe bano simanyi oba bano fenkuza gye batukuzaamu banaasobola okufacinga challenges gye zijja mu maaso eyo kubanga bino byenjogera nti oba oluusi n'okukima amazzi n'ebintu ebimu kuwaata simanyi kulonda bijanjalo biki it seemed to be like a punishment but little did we know that this was a competition. Did they have a machine text? Yes, Mr. Smoggy, thank you very much. Engeri gy'ogezezaako okudiscussing ekintu kino ng'osinziira ddala ku ggwe ekikkolera. Naye nze nga nsuubira nti yes, Prom Parties ku level kwe zirina okubeera. Things have changed. Tuve mu generation effe kati Madam Queen bamama baffe abalwangalidde wano mu Bulaaya we bajjira nga tewali dishwashers. Essaawa zino kizibu nnyo okusanga ennyumba etalina dishwashing machine. Era ng'omwana oba obugamba yoza ebintu ye amanyi ekyokukola kupakira bintu mu briefcase ne kirwaninga. So I have ngera ogambye nti fashion has changed, trends have changed. Ogambye mulimba stakeholders. Yes, abo nyini nti neweba business kati nga Madam Mr. wa Elite aina business ye aina engeri gyagipagagingamu okusinzira ku population just serving right now. So to me, it's like the evolution is there, but it is there for the right people. Kyonna kunywa tufe abazadde abamu tukikoze nga kitunyigiriza. You either choose your stay, nonga wetwagambye nti omumpi wakoma wakwata era buli omu waba akola ki waba akola ekikye. Nevertheless, manesaba okubuuza Madam Queen nti kati gwe tukoze tutya okulaba nga Prom Parties no ffe kale abazadde tuba tuzembracinze abaana tulina engeri gye tulina okuba preparing because not every parent is going to be able okubanga facilitating that kind of prom. Bo abaana yes, tukimanyi nti bakyagala teri mwana gusobola kugamba Prom Party naye ogeza notugamba muti waliwo oli eyafuna mental problem like yagenda mu depression because teyafuna kikyayagala then tugamba nti waliwo n'omwana gwe bakutte n'essimu nga essimu eno erabika okuba nti omwana abadde out there. So yes, abaana baffe tubagambye tutya ffe ng'abazadde okubanga ati nabo bamanya their boundaries nga naffe abazadde wetwetegeka okuteeka ku level z'abaana ze batwagalako abaana tubakoze tutya oba processinga okubanga batuula mu level zaffe zetusobola okuba handlingiramu ku kigambo kya prom. Kati olaba post omwana ne wonoomubuulirira otya already aina amala less time with you. A lot of time I just spending out with the friends and those people balabirako nti abazadde be bali bati. And the only option is that parents have to work hard, but which they are doing, which tukola nene bwokola otera still sendeze zimwe you know. So okutuka kweyo level ntino kiba kitwala mu Katonda yekka gw'olina okusaba n'otekamu omwana wo n'omugamba nti n'omutuuza n'omugamba mwana wange this omumpi wakoma wakwata. Just don't look at those ones, those are just mere clothes, just look at the future. Naye ng'omwana oyo kumuyingiza that kind of thing maybe weetaga mutwala wa musumba ndoza namuteekamu amafuta. That's it. But there's no way omwana spending like a week with you. The rest of the time they are in school. Ochiraba,
In school, they do a lot of things. Baina bullying, baina baba bullying, abamu, abana baina groups, baina kind of eyange ba ya group ya nene, eyange ya group ya ba no chitegera. They have all those ones. Kati gomana zemu 1 week aina bingi nyo bimbyalo woza ko bannange bikwanja igenda kuma no bugoye bwebuti babita na bujozi bagenda kujja na buno kati banze na kati akomyewe wake wamwe fumbe mmere erongose ennyumba talina lunaku lwagenda kufuna muntu mami nja kungule ku bugoye tofaye tujjagula ngo maze senior bweti nejukira yaina already cha expecting kale it is hard. I will not lie to you. Wabula mukama yeka yakwata ku muzadde oyo n'omwana we ne bamanya nti no they come to an agreement ti omwana abeere ng'alowooza ku future n'atatunulira byansi wano, which is not easy. The only way out kukola nnyo oba muzadde gwe oba ogenda obba omwana kyonna kyayagala tewali kyakola kuba amasomero kibaba baprovidinze. Naye ate wabuuziza ekibuuzo kya prom. I'll give an example. One student wano omwana mu nyumba yagenda ku prom ya wano bannange I saw something different. Bayambala attire ebeereegi the whole prom evening okitegera ne bakola emikolo gyonna abaana abo ne bapresentinga na activities abaana wano kati omutwano waffe omutwano wange yavaayo naga yajja kuzina n'abazinamu amazina then wabeerayo omwana naga yajja kuyimba n'ayimba omwana najja n'alaga some kind of activities. But when you look at those proms in our home in our country waliwo activity omwana alina gy'akola ng'ogyeko okutambula obutambuzi nakwemula bwemozi. There's nothing. Abana bawasa ddyo kimanyi nti I think the activities are there. Those lwakuba ndowooza we're looking at it in Sorry? I asked that girl, nze nabuuza omwana mugamba owange ezo na sentu zitaddemu but what like kiki kye mwakola, could you tell me? Twagenda ne tumala okusaba, mwe twava okusaba ne tukyusa engoye ne tugenda okulya, bwe tumala okulya ne tuzina ne bamala ne batubuulirako awo ekitonotono ne tumala ne tumingolinga. That is it. What activity was there? Yeah, was that dancing and eating the activities? Wano omwana avaayo ng'aliyo oba babiri ba group ne balaga something oba nti bakubye ebifaananyi oba nti abaana balaze nti ono yasinze mu mathematics oba mukozi atya ne bamuwayo n'ennamba emu n'agisolvinga there and then. Si bino byakubbiringanya nti gundi yasinze mu mathematics nga talina na kyamanyi ontegeera. So there's an activity ate it is one attire, not 4-5 attires, my darling. Bannange teweeyamanga gwe kugamba mwana muganda nti nja kukolera prom. Oba ofutse mulimba. Yes, olabika otidde nnyo. Let me just give something little about just addition. Yes, kunkyayogera kituufu. Naye we're in this world nga ffenna we look at issues differently. Era n'ensi tugiraba mu different angle. Abamu kibakolera ate abalala they prepare okutuuka ku zino prom. Kiri unfair. It's unfair life. And it's kiri unfair. Omanyi bagamba failure to, I mean, planning to fail is failure to plan. Proms zino zemulaba ezisinga they are prepared earlier. Kati ffe kitubuzaabuza lwakuba kati tukirabe ku social media kati tulinga tugamba bana kiki ekigenda mu maaso abaana bakoze batya. Naye nga bw'ojja otunuulira these things are planned earlier. They prepare these things. Era y'ensonga lwaki olaba nti bagezaako okulaba proms bazikola mu first term such that we they don't distract these kids towards the exams. Wakubeera still that event yokka nga Queen bw'ayogedde, it has a lot of challenges of its own. Ku baana, ku bazadde abatalina busobozi, so nga ate waliwo beneficiaries from this. Beneficiaries, essomero ng'essomero lifunamu abamu bemarketinga right now, abalala gati ng'abaana ffenna twali tubaddeko abaana teri atayagala kunyumirwa. Amazima amatuufu kirungi nnyo omuntu okunyumirwa. Nze I always tell people work hard and party hard.
bwokola ku sendezo fitsanyukako and create that memorable moment. Fena twagala creating that moment. Mbutuufu nze bwe nzijukira my Rivers party zonna nseka ate nensanyuka nenzijukira n'okujjuka kubanga there is a moment I created. Kati nabana abaana lwakuba tetuli mu kifaananyi kyabwe tetumanyi kibawulira naye nga kibakolera at that age lwakuba kikanga kati kufa abazadde nti ffe tuteekamu ssente ati bwe tudda ku muzadde nga bwe ŋŋambye ateesobola tugenda kuba emiranga wano abeesobola Mr. Onyango Lawrence ow'essomero eryo kati nga elite njijjeyo nga case study kubanga ye yasinze mu bonna in preparations nti akugamba bino ebintu twabiplaninga dda. We discussed this, we planned them, we involved even parents. Essomero eryo eryabwe lyaba baakolamu kyova olaba kyanguwa nnyo okuleta helicopter embalaasi bintu bingi nnyo. So there is preparation for this one day event. Kati buli muntu yenna ng'oba totegese bino bibeera nga kikangabwa ku ggwe ate nga bwe ŋŋambye beneficiaries nga tuvudde ku baana n'essomero abatunzi b'engoye mumanyi bakola ssente mu kibuga awo ku proms nga zizze kubanga Queen akugambye olugoye omwana agenda kugamba kakadde kamu n'okweyongerayo kyokka nga ate amazima bameka bafuna omusaala ogw'akakadde akamu e Uganda kugamba it's a challenge. Ola kati Queen alina kyayogedde n'agamba I don't know whether agambye muganda we yamukubira essimu n'agamba promo entuddemu ey'omwana taba kubanga alina Queen ali e Bulaaya okumwongererezaako it would have been something different. So to the parents it's still a misery kuba abateesobola naye abeesobola it's normal naye kati fashionista abatunzi b'engoye bo bafunyeemu gwe tomanyi na kitegeeza kati a function like that it always has a theme kyova olaba waliwo abakola themes nga tebagenda kubeera ku ssomero ffe ekyaffe kyagweranga mu main hall ya ssomero ne tufaafaagana nayo naye kakati bano abaana b'ennaku zina abamu babeera ne bagunde ba planners the function planners ne bagamba theme mwagala theme ki ejja kubeera ya golf ne bakola party ngegenda kubeera either ku school pitch nga bakoze decoration diko nga tamanyi wamu w'abantu bakulu nga diko waba specialist bakoze nga golf w'omulaba ku kisaawe ky'essomero oba they switch places ne bagenda awantu awalala ne bakolerawo. So kati ebiseera ebisinga tetulina nnyo kweraliikirira lwaki embeera bweti ebeerawo naye it's all planned abafunamu be bangi kati wetudda ku gundi ku bano abegundi emmotoka zimulaba amasomero agamu abo nga that elite school bo beesobola abazadde tekyewuunyisa naye kati tulabyeko amasomero agamu nga smack tulabyeko jiko nabingo we've seen amasomero mangi nnyo tulabyeko namagunga tulabyeko masomero ki amasomero mangi nnyo kiba kitegeeza nti abamu abateesobola what students have gone ahead pressure yabwe ejjira to hire emmotoka ne bafuna ne competition eyo mu baana which is a disadvantage nti kakati mu baana bafuna competition kyokka ate katono nnyo kyokka nga ate bino ebibanda by'emmotoka ebitunda bonzi z'emmotoka ezo emmotoka zikola bezisinga ojja kugisanga ng'emmotoka ezimu ezimwalabye nga zabadde ku promu y'essomero endala kubanga baba bazipangisiza bupangisa simanyi baawo munfunye. Yes. Mbadde ngamba nti ezimmotoka ezimulaba ebiseera ebisinga bapangisa mpangisi kakati
omanyi Uganda mu Kampala awo Kyaddondo badiira bangi nnyo. Waliwo business entrepreneurs nga bamunyi kati Queen oyo mulaba etandise okucyankalana. Simanyi oba nkomyewo. Okomyewo. Kati Queen oyo gwe mulaba business entrepreneur. Kakati waliwo abaana badiira nga bo kasita prom zituuka bamanyi ekyokukola. Waliwo ayogedde wano basajja nga Frank Gashumba bamanyi kati prom ne bamanya kakati tugenze mu bibanda bya mmotoka ne bamanya emmotoka ziri zikaguje ezisembayo. Kati abaana bano mu masomero abateesobola nga bawulira baagala kukolawo entiisa nga bajja nga bapangisa mu bibanda by'emmotoka era emmotoka awazinga 6 zegenda okubeerawo obukadde millions ezo 3. So badira buno babakola ennaku zino nga bwe nagambye ffe pate zaffe Rivers Party oluusi ffe twefumbiranga emmere ebiseera byaffe naye kakati bano waliwo catering services ezazze nga zo zitagetinga ekyo kyova olaba ogenda okulya abaana bo bagamba ssente kasita ziba nga weziri lumba bulumbi nga kibeerawo kwegamba olaba nti service providers bo bafunyeemu nnyo ab'emmotoka abakola diko abakola engoye bano sijuyi makeup essomero nga gemaketinga mu ngeri emu oba endala abaana bafunamu ng'essanyu eryabwe abazadde abaagalira abaana baabwe kusanyuka nabo bafunamu obuzibu abazadde nga Queen awo tabbu ebezze kubanga bagenda mukolo okukubamu ebituli agamba omwana nakutwala kusoma oba kudda mu mikolo because the side effects are really many kubanga buli pate nga bw'ogimanyi waliwo sayings ezimu ze batera okwogera nti never ruin alcohol, never spoil alcohol, at least promise jobs zitaliiyo ng'otamidde oba yogerawo oluzungu. Kakati lwaki njogedde statement eno nti waliwo ebintu ebimu which you can't run away from oba nga tokoze proper supervision. Drugs, alcohol, era abaana bafuna engeri gye bajja ne beekubyamu mu ngeri omu oba endala. Kale tulina okwegendereza prom weziri, is there enough supervision? Kubanga at the end of it all abaana babeera affected totally. So tulina okutunuulira prom eno mu bintu bingi nnyo, advantages ne disadvantages. Nina ekintu kye nabadde nzija nga ntunuulira okugeza yenkyogere ntya. Omanyi waliwo trends ze tulaba nga Queen. Yes. Waliwo olaba kati nga abaana abo weba balonda ne committees zaabwe bateekamu tova eri n'ogamba nze Simogi njogera nnyo nze wa Palapase nze nja okubeera wabula this bidding those committee okubeera ku committee eyo kubeera ku president kubeera ku bagavana oba ba treasurer vice naye sebo balina sebo okwolesa ssente. Waliwo bwe nawulidde pate emu nga sebo okubeera the prom president yataddemu ssente obukadde simanya 20 naye ng'ate obwo bugenda ku providinga byakulya ebyo solvinga gundi service providers naye nga zonna zigenze bugenzi bwe zityo. Kale nga bw'oyogedde ebintu bya prom si byangu naye nga birina advantage ku the service providers bafunamu abaana bo nga bo bafunamu naye it's still a challenge. Kati obuzibu bwokka bwe tuyina tuli mu ggwanga nga li challenging nnyo nti they accepted privatization nti abantu bakola nga ye baagala. Kati mu kwagala okukola nga ye baagala gavumenti eringa etafaayo olw'okuba nti the very many stakeholders nga bali mu Ministry of Education oba bali mu gavumenti ate nga balina amasomero aga private. Kati regulation eza proms zino zibeera challenging kubanga
abandizirwanyisizza ebiseera ebisinga be bannannyini masomero. Kati ojja kwesanga omusajja nga Muyingo abeera challenged nnyo kubanga essomero lye limu ku byakoze ziri pati ezimalayo. Kati toyinza kuvaayo n'ogamba nti bannange ekintu kiyitiridde ng'ate you own like over 5 schools, I think, secondary schools, ate nga zonna zimalayo. So it's still a challenge, naye nga tulina okwekolamu omulimu gw'amaanyi nnyo to strike a balance. Naye nga bafunamu be bangi ba service providers nga mulaba abayimbi. Kati nalaba eri essomero lya Elite nga gundi ono wa Swanshaven ye yabadde major artist. So kugamba ba artist bo bafunyemu ola music industry efunyemu ba DJ bafunamu. Tebikyali biri kati abamu amasomero agamba kola ni live band nga gye batutteyo. Kugamba awo tutuuse tuli ku bunkenke naye twesabire. Yes, Mr. Sumudi otwadde ekifaananyi ekigazi ddala era nga nsuubira abalabi baffe bonna we bali bakkiriza nti Prom tezikyali z'abaana za bizinensi za fashion business, music industry, schools, naye ng'ate ng'ekinyusa ennyo ng'era bwe twategedde nti Prom Parties wano bwedda nsomanga balaga nti lwali mukolo essomero gye gwateekangawo okuba nga balaga abaana nti batransitioninze oba bayise high school bagenze mu adulthood. So nga era mu mbeera ngezo bo balaga nti yalinga session omwalinga counseling era ne lwaki babagamba nga bambalenga the queens and the kings of them is because bali babalaga nti after this life, you're going to adulthood, and this is how you're supposed to present yourself. So, what about the history or the genesis of Prom? Beto bweyali naye ati ne kati essaawa zino tugitutte nnyo monitoring ndaba nga yes buli muzadde akole ky'asobola naye ate nga kyandibadde kirungi nnyo kubanga ate ekintu bwe tuba tukikopye ate tuleme kinyimunguza nnyo tukimalemu omugaso oba ekinyusi lwaki bakiteekangawo. Ffe nedda twalinanga reverse parties nga batulaga nti tumaze lifestyle eno ey'okutukuumira mu dormitory okutuwa amateeka tugenda mu adulthood, that means try tugenda mu university, we are going to become independent era nga batulaga nti tulina okutandika okuba nga tukola decisions eziba nga zitugasa. Nze no ku reverse party yange nzijukirako ekyemu waffe yatugamba akagambo ke yatusibirira nti mugenda mu university naye mujjukire nti abaana abasinga obungi tebatera kuwandiika tebatera kutuula mu class naye n'atugamba nti the worst ink is better than the best memory. Akakanti I always carry it on nti ne bwe mba nina kye ndowooza I like to write it down because even after 5 years bw'ogwako eyo paper ojjukira n'otegeera this was once my dream or my goal era nga osobola ogisoma buto ate n'oddamu n'ogikola ki n'ogitegeera engeri kiki ddala kye wali ogyagaza oba nti yakuyitako oba okyasobola ogikwatako. So to our stakeholders out there, yes, money zeetagisibwa, trend zikolebwa, naye at least twandiblendinze ntulaba nga the purpose of these parties ate naye ba showcased ku social media abantu baleme kulowooza nti it is all about fashion. I know so many things, speeches abasomesa babuulirira abantu abaana baba counselinga ne babako bye babagamba during those speeches naye ate nti social media etulagako kimu so naffe tuliwo okujajinga naye ate tuwogerako ekyo kyekyola tulabye ate naffe netukola ki ne tukiwa meaning okusinziira social media kyeba tuteredde. Awo nzija okugamba nti kirabika tekinologi eno nayo erinamu engeri gye tuvuzeemu speed oba we nandikyogedde Mr. Sumuge? Do you think it is for sure technology has played a role. Has really played a role. Kati olaba case in point, those little videos that Lava one. We don't know the impact of one another videos, you know. Chicha agenda kwa mumutwego. Kubanga kati olaba fenda ba yaffe ya kizadde. Ne kati waliwo omwana nga ye obwongo bwe
bugamba waawo bano nga banyumye kino kyenjagala. So the evolution of technology, inclusive social media, has brought some advantages and some bit of disadvantages. Naye ekyokukola amazima go tetuyina. Mugeze no wano ndowooza regulations ezalimu ezalimu over the media ethics ezalimu okuba practiced by the media personnel aba handling social media handles za projects ezimu zezirese impact eno, because woba nga tulina ethics zetusoma nga tukola omulimu waliwo gye bandiise miscommunication right now bagikolera visual aspect nti before twawuliranga bwezi kati nawe tuli ku maaso. That is why we have TikTok, we have Facebook, we have naye nga nsuubira nti nga case study yaffe ya elite gye twagyogeddeko nti yes bakoze fashion and everything, but ate bayinza okuba nga ba media handles baabwe ate baleseeyo ekinyusi omuzadde kyeyandibadde ayongera okwegomba n'agamba nti omwana wange ngenda muteeka $5,000,000 kubanga we yagenzeeyo bamuleetedde profesa gundi n'ayogera naye, bamuleetedde dokita gundi n'abaako kyamubuulira. Nzikira mwe twali tulinga mu GP lessons at my school batwetyanga senga. Funny enough omusajja atwetyanga senga oyo ekyemwaffe ba obi ne ba ogis bamanyi nga batwetya senga mu GP classes zaffe ne babako batubuulira. So senga twalina social media zaawo osanga naffe baadibadde bateekayo kirala ne beerabira nti naate abaana twafunyemu kirala. So I urge out there to the social media handlers aba handling pages za projects ezimu ba companies ezimu bateeyo nnyo okuba nti nno communicatinga impactful information ebe nga tetuba nga tuli misinformed about something and we end up judging it. Prom nga wokyogedde okusinza mu bigambo bekiraga nti it is an income generating project if handled well, and it is played if it is handled well. Leo tulina Madam Queen atutwala mu Kings and Queens. Kati imagine nga agenze ku social media handles ze n'ateekako the naughty dirty videos of that event which she's not responsible of. Therefore the people abakikoze oli ajja genda agambe Queens and Kings sigigendamu okitegeera, because the person who handled the social media handle oba yabadde akola publicity yalonzeeyo ekyo ye kyasuubira kyekijja okuba nga kitunda. So I urge out those people abali ku media babe nnyo nga bafaayo nnyo ku benefit ani agenda okulya eggulire lino oba ani agenda okufuna information eno era agenda interpreting ate aleme kwonoonera abantu businesses. Right now tuli mu kujudging abantu nti abaana baadde bali luxurious biki, but nga wokinyonyodde if handled well, communicated well, showcased well, it's a trend we can sit in and enjoy it. I'm going to put on this dress, but in that dress I'm going to feel like a queen ready to face the world, to handle it responsibly according to Professor so and such according to Dr. so and such according to career guidances, but that is not shown on the media. It is kept in archives. And to the children out there, when you go on your social media handles, post even that knowledge, pass it on to your sisters. But prom, it wasn't about the dress, it wasn't about the hair. Yes, everyone needs to look good, but at least to learn, they can only just do entertainment. I know they do something else, but media tukozesa mu binnyo accounts zaffe okuba nga ate tuvumaganya olumu ekintu ekiba ate nga kirungi nnyo ewa ekijja okuwadinga value ku lifestyle eno gye tulimu. Actually, Majorin, just to take away for the students, kyokka kye balina okujjukira nti naffe aboogera we are once there, and then we know what really happens. Naye tulina okubeera extremely careful
kubanga at the end of it all abamu basigalira party ezo bazigenda nazo zigenda mu maaso ne zibatwala. So it's a takeaway also to the parents or the stakeholders okumanya nti okirabanga prom naye bano abaana bato abamu nti kiina imagination gye kibambaza. Era I was reading some New York Times ngeraga nti abaana badde mu proms, sometimes now they end up into many house parties after nga zino abasomesa tebazimanyiiko n'abazadde tebazimanyiiko ne batandika private house parties oba hotel private house parties, hotel parties. Kati naye nga kivudde kuki ku prom. So in the same way parents mbasaba amaaso mugaggule gabeere mwogi nnyo kubanga tugirabanga prom naye at the end of it all eyinza okuleeta side effects oluvannyuma abaana ne batandika house parties ze tutamanyi. Kati ate ku side ere y'abaana ojja kwesanga nti mulimu imbalance ate mulimu kyenandiyise nti kireeta status mu baana. Wandaba nze nagira ku mbalaasi kati akavimbo ako okukamaintaininga okimanyi okagenda okutwala okunoonya sugar mami kubanga maama wo ne tata wayinza obutakwongera ssente kubanga wano Queen kye yakoze yasindikidde muganda we ssente muwala waabwe oba mutabani waabwe bafune akavimbo. Kati omwana oyo yabadde addicted ku mbeera eyo vibe eyo kati okugimaintaininga abazadde tebajja gisobola. So most cases they may end up into getting sugar mummies, getting sugar daddies just to maintain the status. So it's a wake-up call to the parents to have a keen eye. Ate n'abaana okujjukira eyo party ebeerayo just emu naye waliyo parties nyingi nnyo ate waliyo independence ku university ate eyo gye wasinga ne parties. So Smoky, nzibadde njagala okukugambamu ku reverse party yaffe. By the way, nze wano wenjogera tulinayo marriages nga 5, families, strong families, weddings zencontributing zeko nezengenzeeko ezagamba reverse parties. So I feel like abantu abo beeronda ne babeera atidda twalondanga ngatto n'olonda engatto ne twaziweerezanga ne bazitwala eri boys section ne balonda mukati gwe ne Cinderella party. Yeah, ours it was like that. Then katika abaana ne batunda engatto zaffe ng'oli baamugambye wenfuna eya Jorini nkwejo najja n'akugamba bampe ekyo eryali essomero kyeryo kale singa naliyo. No, that's how it was really interesting. Like it was it was an experience. Oli kati twalina entertainment prefect najja n'agamba gwe bakuteredeko emitwalo 10 ndaga engatto nkwako ekyo nomugamba mpe 5 nagamba nkuwejo ne mukaaya nga sijja gye kulaga n'amanya akasente kaweddeyo najja nakali genda kuweera nomugamba yiino ate n'omulaga fake n'ogitunda emirundi ekyo n'omabirizaga zonna zewagabe tokuli nakyo gyowaweereza kozi batugamba tugenda kugulanga engatto tuweeyo kati ng'oyinza okuba ng'olina eyakadanke ng'olina eya kyaki ng'olina neya twalina kadanke twalina neya tradition then neya dinner kati nga buli omu omuguzaako emu naye n'omwana owaayo ekyo oba ng'egyo gye walaze boyfriend kati nga ziri zonna waziguziza dda wa crash. So meanwhile, there was something I've also just realized. I feel like I wish these things back in the country that kids be kids. We were kids and we really enjoyed the experience. Amazima, proms simbi, that's the truth. Kubanga, everyone will need a memory
to experience okuba nayo nga naffe tulina memories olaba kyoyogedde gwe nawe oli musanyufu n'abaana baffe kye bagenda okuexperiencing nze nagira ku mbalasi nagira ku kino lwakuba if not regulated well it can go into something wrong naye ng'abantu abafunamu bangi nnyo even when it comes to stakeholders n'abaana bennyini abagenda ku ezo committee kati abaana basinga babivulu organizers batandikira mu prom kankuwa example entono nnyo ono nannyini Angenoi ekyali ye Lubega ani Lubega oyo naye yatandikira muki yatandikira mwezi of proms bwe zityo na oninga Angenoi eyo gye muyita yali mystic so gye twayitanga mystic definitely naye nga yatandikirawa so it creates this creativity and innovation kubanga nkugambye mulimu themes ne bateekawo theme ne bagamba it's a red carpet party kati waliwo Cinderella parties obeera creative basajja nga babbalamu abo bonna bino ebintu baba babibeeramu ne balaba kati bw'atuuka eno ojja kwesanga nga ababaana actually aba participating bonna into organizing in schools they are not failures these are the business business people abali mu kibuga Kampala awo naye nga batandika batya ideas zavanga mu ssomero so sometimes you have to accept this kind of creativity in schools because these are like more of co-curricular activities lwakuba sometimes they superspace they ziyitawo nnyo ne zoonooneka zeetaaga proper regulation naye olaba nti bantu bangi nnyo bafuuse ba business partners nga bamaze okuva mu masomero naye nga ideas zava mu masomero ngaago abantu bangi nnyo abaana nga bafuuse ba fashionista ba model so kintu kirungi nnyo Epas yali I think on our prom kubanga yali obi wange ye stage yasooka okuyimbako era that's when nayimbira oluyimba lwasooka kuga express nnyo the MP of Gogonyo County was my entertainment prefect oyo yatugulako engatto ng'ate wetuzimutuuza ng'ate wetuzibba he started immediately yagenda n'atandika okumanaginga David Rutalo so actually there is a lot of talent ezavaawo a person like me sijja kwewuunya lwaki ojja kunsanga nnyo wano mbadde nnyo into the entertainment fraternity here in Denmark naye nga when I look at my roots I've been so much involved into the entertainment bit of it way back in high school university buli wamu nga mbeera mu mbeera eyo kati kyewuunyisa nnyo okuba nti n'abayimbi bonna basinga bamanyi tulinayo guy ya designing abaana abalisinga obungi bamita Sada Champ right now ali mu designing ali mu fashion industry designingira abayimbi actually yatunda nnyo be baana basooka okugenda China n'aleeta misipi egiriko bling bling nga gitambula amannya abaana ne bakuba ekidongo ng'osoma kusoma ekisubi n'omanya kati oli ye Andrew ono Edward ngenda wa Andrew. So basically, when you look at it, proms are really good. It's just a matter of proper regulation and then giving direction to these young ones. Kuba you say they may lose focus. Ate tumanye how much are we supposed to expose to our kids that they can, accommodate. Madam Queen, at the end of it can be destructive. Session to get them with the kids and queens. Madam Queen, nina akabuzo kenjagala omubuuza nga tetunagenda mu Kings and Queens nga tumaliza session eno. Yes, Lady Queen. Queen. Back to you, Queen. Queen? Yes, Mikwan. Yes, Queen, kati nga gwe omutestesi w'ebivulu, you know what parties do to the confidence, the integrity, the smartness. Oyina kyosobola okwogera nti okay ogambye mwe ng'abazadde muli affected financially but I feel like in fact abaana balinamu engeri gye bayambako okuba nti they set themselves mentally ne beetegekera ki ne beetegekera omukolo ne beetegekera ogwo omukolo that event. How has prom impacted on their integrity and confidence? Do you think it does or it doesn't? No, it does.
It does kubanga, or of course omwana aba ali abeera involved naye okulaba nti kana kagoye kalungi, atandika okuba like okubeera ne different level of thinking nti bannange omuntu alina okwambala bwati, kino bwekikiri bwekiti ne bwekiti, ate bw'omuinvolvinga mu marketing like ne mugenda mwenna mu kubigula amanya nti bannange kino kikostinze this much, kati nze kankubulire owaffe engulu gye yafunamu entono yali B, zonna yalimu yasoma nnyo okumakinga sure nti akomyawo essanyu erya ssente zamuspendingibwako, okitegeera. Yeah, so yafunamu B emu yokka n'ensigaliza zonna zaali A, which was good. Actually Queen, anyongezeeko katono nnyo ku kyoyogedde nti olaba n'okuzifuna proper planning, proms zino bazikola earlier first term. Ne baba abaana bano kati abaana bazze ku ssomero right now. Yeah. Ne bagenze I think second term. Nabata contributing to the integrity nti omwana kati mbadegeza kunyonyola katono nnyo kwekyo, nyongera katono nti bazikola earlier mu first term ne kibawa nti ne bakomonga pressure eri ewedde, kati omwana wa Queen kyangu nnyo okukola nga prom yaggwa, kati bagenda mu bibuuzo kiri nga bakyerabidde. So Madam Queen kati wekyo badogamba nti if amuzadde abasobola it is good. It is good ngate omwana like the advantage here, of course, ti omwana oyo mu involving whatever you're going to do. For example, nti fe twagendanga naye nti okay kati nolwe lugoye design eno giraba otya, n'amanya nti okay in planning naye ali involved, okitegeera n'amanya bannange this cost this, n'agaba ne mami nga toyina. But my God, I truly appreciate omwana atandika oku appreciatinga ekyo kyoba okoze eki kyoba omukoledde, wabula bwogenda n'ogula n'omuleetera bwe butajja kumanya what you went through, okitegeera. So kati ono yamanyanga n'agenda ku dduuka lya mami we ne batuula n'agamba oh my God olunaku lwonna tebafunye customer, naye n'amaana ne bagenda ne bayimirira ku mutunzi ne bakola olugoye lwa kakadde kalamba. That alone kyamuwa motivation. Then in a planning, omwana atandika okuba n'obwongo planning anti okay we start like this, we do this and that, you know. So planning is very important. Ate ogwo omukolo kiri nti kati nga guno bwengenda okukola kings and queens nti ngamba nti every woman should be a queen in herself, n'omusajja naye n'okuba kings in his own way. So n'ogwo omukolo guleetera omwana okufeelinga nti wow, I'm a real queen, I'm a real king, let me dress my best. Yes. Let me dress the best for my king. My baby was picked the best on that day. Yes, Toyanzanya, Mrs. Queen, and Queen Mrs. Queen and King Smugi for this in the information Jamtuade. Elanga wano ngenda kusabayo karaida, then we switch into the kings and the queens. Kings and queens, yes. Ngatuliriza camp. Kings and Queens Fun Night. I'm Human. Alongside Queen presents Kings and Queens Fun Night. Kings and Queens. If a girl worry me, I delete her. Put her inside the bimba. Saturday, 24th May, 2025, 8th edition. Kings and Queens Fun Night. Featuring DJ Billy, DJ Moshe, DJ Magumbo. The Kings and Queens Fun Night happening Saturday, 24th May, 2025. Will be hosted by the Queen herself. Entrance, 200 krona. And VIP treatment or bookings and inquires contact Queen. Come ready to dance, vibe and party like royalty. Venue, Uppsala. She love turn back way. Can't take the pressure but the pum pum brave. The man ya look slave. Wood fire up in a me whole. Uganda is an institute designed to prepare students for rewarding careers in the vibrant hospitality industry. Copenhagen International Institute of Catering and Hotel Management is here to provide a solid foundation for Ugandans in catering, hotel management, knowledge and skills required to excel in various hospitality sectors. Our courses are designed by industry professionals to ensure that students learn from the best
to create well-rounded graduates. We offer practical training and internships to students using state-of-the-art equipment which is used all over the world to prepare our learners for jobs both locally and internationally. We are located in Kisasi on Bahai Road, 8.7 kilometers from Kampala city center. Copenhagen International Institute of Catering and Hotel Management. Kings and Queens, Fun Night. I'm Human. Alongside Queen presents Kings and Queens, Fun Night. Kings and Queens. If a girl worry me, I delete her. Put her inside the bimba. Saturday, 24th May, 2025, 8th edition. Kings and Queens, Fun Night. Featuring DJ Billy, DJ Moshe, DJ Magumbo. The Kings and Queens Fun Night happening Saturday, 24th May, 2025. Will be hosted by the Queen herself. Entrance, 200 krona. And VIP treatment or bookings and inquires contact Queen. Come ready to dance, vibe and party like royalty. Venue, Uppsala. She love done back way. Can't tell the pressure but the pum pum brave. The man ya look slave. Wood fire up in a me whole fire. Yes, Smugi, the Queen. Hello. Hello. Hello, darling hosts. Yes, sir. Nga sinatandika kwogera ku mukolo guno. Host nyabo. Tebo yo ngitekeko linnya ki? Mwana abali ku mukutu guno. Host ayina group y'abaana abanyirira bonna abawala abanyirira wano mu Bayite. Ayina abaana abanyirira wano mu Siberia bayita big spender ono host gwe mulaba Jolin. Abaana ba big spender gye mikwano gye. So kati ze mbadde njagala kupuma tebeyo the big spenders. Please Jolin nga sinatandika Kings and Queens, I want to book you a table. Waliwo tunadda mu inbox ojja kunsuubiza naye wano leka lwe ndikoma ulala ngamba abantu nti tewakituukiriza abali ku mukutu esabu matobodi jangu otasa muganda wo wano gyoguli wano table ya 3,000 abali outside the country you can say 50 you can so contributing a $50 $60 $100 table of 6 beautiful girls, $300 over pound over euro. Eza Sweden 13. Abo bola bambaleetera ebyokunywa ebyomulembe. Mbaleetera erinnya liyimba liti. Abawala bakyasinza okunyirira babira na Jolin. Sijja balimba. Opaka ngenda kutuusa ate ekya salary. Ngenda paka babayise ku mukolo. Busabu jangu wano okulete tebo yonze ngenda giteeka wali nti Jolin and the beauties their table is there. Table ntegeko ki? Teako Euroforum baswa tuswale fena ebatajisasula. Euroforum tata ma designing awo table yongerako Euroforum table chiwedde. Kakati mikwano Kings and Queens. This is the only event you cannot miss in Sweden. I have the best DJs. DJ Magambo yakubisa ngoma. Banange no feeling ira ddala nti ngoma. Yes. DJ Billy from London. Oli akuba kibaita dance hall katonda wange. DJ Mosha ye best DJ gwe tulina wano mu Siberia in Sweden. Tulina DJ Ogu, DJ Mosha. Ye mwana akyasinza okuwa music eyo golaba tewali amwenkana mu music wano. Ali international oyo DJ Mosha tewali music gwatakwatako. Then waliwo DJ Dolo oyo gola mu Cameroon takubye kiringala yerekati. Kakati Kings and Queens lwaki tugiteekawo. Buli mukyala alina okwefiringa nti amwe queen, buli mwami ali king. Yambala olugoye oluli comfortable nenga si bimuli. Yambala bwebanga oyagala black, it's your favorite color, let it be plain shining. Engato ziberenga ziri flexible ng'osobola okuzina jangu n'oba okuzinamu neza red carpet ez'ekifaananyi.
banange kuzina paka kumacha. Nina snacks. There are some people who are there, they say that, oh my God, long time I haven't tasted homemade samosas. I have cakes as a Uganda. Musiba tai. Enyama enjoche ey'okuluku togiryangako oludo giryako. Please come. Nti oyagala kulya ku kakoko jangu. Waliwo bano abalina order kati nga Gulix mu Sweden koze order y'akatogo k'ebyenda n'amatooke. That is a VIP treat. Please make your order whatever you want. I'll present it to you. Naye nga tugenda kuzina. Jangu nga olinga bw'oli. Toyina kingi ba kings gye bali. Toyina queen ba queens gye bali. Baby. Mujje tukyuse oyiro. Gwego omukolo gwange baguyita. Madam Queen, what is the inspiration behind this theme, Kings and Queens? You see, when we are here in Europe, most of the times to Kola from work, home, and sometimes people back home, we send them our money. But we never get time for ourselves, you know. Okwefiringa ate ebiseera ebimu abamu bagamba baba ne ba partners abataba encouraging abatabawa motivation omulaga nti egundi you're beautiful, you know, oba you look good, things like that. N'emikolo emirala mingi nnyo gye tuba nagyo mu Sweden muno gy'ogendamu bangi bagibeeramu naye like tofiringa kiki kyolina kubeera. Kati nze nenkola omukolo nti Kings and Queens nti jangu be recognized as a queen of yourself. Okitegera. Kwa example abantu bonna baba ne table katugambe nti Euroforum muina table yino. Mwena nga mugenda okuyinga tubayingiza. Tulina okuboogerako. You understand? Tibanange see the queens on that table or the kings on that table. You understand? Ne tubakubira oluyimba lwe mwetaaga nga tubaleetera drink yammwe. Ejira ku table, you know. So ne wabanga MC all the time abali no recognizing banange the lady in red, lady in blue, banange the queens. You need to feel like you're beautiful. Emirimu njonte gitumala olusi to spending anyo ku bantu abala than ourselves, and we appreciate other people than we appreciate ourselves. Ne tubya ne abantu baba ne ba patterns tofuna na chizi ne week ngoita gambye ko you're beautiful. Hey, you look like a queen. Nega muchala ine domuanako no mwami naye ndi agaddo muanako. Mujje tubatiti banye tuti. Euroforum table. Oh yeah. Euroforum table. Gite owabaze. Nkugambe yino bamaze dano juwandika ali mu designing nga simugi. Table yino bamaze juwandika Euroforum. The queen the queen was Sweden again of representing Euroforum UNZ in China. Ne mukama waffe agenda ndowooza kuba ekintu kino akiwulira butoola nnyo kimukakatako okubanga ensonga eno agimaliriza. Ebyana ebyo ebinyirira bannange. Abaawa abaana ina abaana abanyirira Jorin bali abaana bitiri bita yamawe bena bi alpha si bigenzi bi omayi batugambe naku abaana ba alpha be basiga okunyirira okusinga ba genzi. Mwana unaleso obulimi naye nga bambi bitiri bita bireete ebyo byonna. Yes. Yange ya pepali yeyo joina ate ne queen wa Euroforum uno wano aseneza wana azimanya asolo kujja nazo. So me I'm happy to have Euroforum table. Okay, yes, as I take it as a co-host, womanyi byonna byogedde weesalaganyizaako ebigambo naye abantu baagala nnyo okumanya what else have you brought this time around away from what you did last year, because by it's confirmed oli mutegese namba moja otegese ebintu ate nga bitutteyo ate osuubiza n'otuukiriza. Omwaka oguwedde era munnange bakabaka ne bannaabagereka wabakolera ensonga y'emu. Muntu yandibadde yeebuuza eyaliwo omwaka oguwedde kiki ennyo ekyenjawulo kyasuubira olwaleero
oba kiki oyongeddeko bukodyo ki oba bakiyita kiri mutu banaakirabira eyo leero ninayo kiri mutu naye ate njagala muli omu ajje ng'amanyi agenda kufuna the best. Ngoma wali osiniddeko lege nga ya ngoma jangu njagala nnyo bajje balabe ekiri mutu wali kuba buli ajja ku mukolo gwa Queen kibula njala nnyo Jolene oyo ajje n'ebyo ebyana ebikiri biyita ebyo omwaka oguwedde waliwo eyaliyo n'agamba yanyumirwa the Queens and Queens Party nti mwakuba akadodi ku mapiyano ye yali takirabanga mbu yavaayo ennanga ebibatu entu yasalisa bibatu but it's quite interesting but away from that Queen byakunywa ki byotetegekera abantu budde ki bwe mutera okumaliriza kubanga omuntu yandibadde yeesunga okujja ajja essaawa mmeka ate mumaliriza essaawa mmeka ntandika okugula emiryango ssaawa 2 ez'ekiro abantu batandika okujja obulungi ssaawa 4 omukolo guggalawo ssaawa 11 12 ez'okumakya ebyokunywa mbamu n'ebyokunywa nga Guinness owe Uganda oyo mbamu ne Henness mbamu ne Chivas Jack Daniels Red Label mbamu ne kati ng'omuntu ng'aguze table kati ey'abano era mbabuuza nti what is your favorite drink bayinza ogamba champagne oba whisky oba vodka muteeka mu bintu byange bulungi ebyo neteekamu sodas ne mixingamu nesooka nga bakajja ne mbaleetera snacks nako samosa ninako budaddies amandazi ago ninako ne bucrunch musibatayi ne bafunaako then nengenda ne mbaleetera drink yaabwe n'eri erinnya lyabwe tikitiki ne gatubaziniramu ne tubaleetera ku table. Then after they're drinking, dancing, nemala nendeta nyama choma, enyama yange yankadidire wali wabweru kunku. Nembaletera akanyama ako, nibakawunya ko bannange nga kali kwegamba. Akali ako nenga achiwulira. Then nali ako ne kakoko neba na bataguze tebo. Baba ino okujigula. Ate nina bands bidi nina ya VIP ne yabonna. Kati ne yabonna balina we bakoma. VIP ekaya afuna okugenda buli wamu. Yes. Queen, mutegeka emikolo. Ne beers jali, yeah, ne wines mwali, ne red, ne Baileys, yeah, mwebiri, yeah. Sweden, etegekesa emikolo ate nga gwo mu kuba kwabo abateeka emikolo in the Afropin fraternity. I want you to compare and contrast. Entegeka y'emikolo e Sweden. Njagala onkubire torch n'entegeka y'emikolo e Uganda. In terms of creativity, kiyimiridde kitya? Kati ausenti Uganda ina creative yamanyi esingako wano mbuza lwaki. Ewaka tulina ebintu byonna tulina okubijja. But here in Sweden, we tweyiya. Nengamba nti nandyagadde ebimuli bino naye ebikutuukirako. That means nemba nga nina okuba creative okunoonya ABCD. Ontegedde? Naye ng'ate kye nandyagadde kyennyini kiyinza obutavaayo nga bwe nandikyagadde olw'ensonga nti we lack resources. Ate bw'obiraba ku online ogamba let me order for this. Kijja nga kyanjawulo kati nze na ordering ekintu gundi nga reserved. Nga wali bandaga nti kinene nnyo kijjula laptop kagenza okujja nga kali bwe kati nengamba what yes so at the end nolaba nti no nandyagadde kino kati nagenda nentumya kampe example nti natumya kino kyotekako erinnya bagenda okujja nga akantu katini nnyo bwe kati ate olina kateeka mu masannyalaze n'atambula ntya n'amasannyalaze n'extension wonna that means nalina kudda buzi Uganda ate gye maafuna ekyo ekintu. So Uganda, we have everything. It's creative. I will say that. So in terms of creativity, Uganda is way far better as compared to entertainment. Yes. Kati ochitunulidde nga gumufirika. What about the Swedish themselves? Both abalabanti. Wakati tulina entertainment ya mirundi ebiri wano abali mu Bulaya. Waliwo entertainment y'abazungu ate waliwo eyaffe gye twembracing atuwulira nga naffe twagala ekyaffe. Ate simugi bw'oba oleeseeyo point ffe tuli more creative than those people.
We are so creative, Okay. so creative. Smugi, look at my event. The design, the collection I'm going to use, and not only that, the music system I'm going to use, the DJs, Bulioma Jene style ye, which is not with the other people. Oh yeah, And yeah, yeah. actually, our Ugandan events here, they are the best among all the events. Is abantu bona bakola events one. Because botunira event zange zenkola. You say nabo benyini bakyogera, she does the best event. Kubanga I planned for all countries. Yeah, you're talking about planning for all countries. Now you're trying to involve even other, Ugandans from different countries which are surrounding Sweden. That's Denmark, Finland, and Norway, German, abalabavane, UK actually, nebajja ne betaba ku mukolo gwo. Ekintu kino ekya currency okikola otya, eky'essente musasula mutya? Kati abantu bano era mbeera buli waliyo provision ya kaadi oba balina kukyusa sente zaabwe balina okufuna cash nga batuuse wano mu Swedish krona. Noli bw'aba alina za euro nzitwala, bw'aba alina za Norwegian nzitwala, bw'aba alina za nsi ye nzitwala. Okitegeera kati oyinza okuba olina pounds ng'ozze ng'owakyusiza tugambe ennusu 10 ng'omalira ogenda okukozesa n'onyumirwa nnyo, you need to do something. I can take the money you have mu cash oba n'okola PayPal. Ontegedde, you can do PayPal, osobola okukozesa some PayPal oba currency yo oba eya wano. Card yo kozesa. Yes, I still have problem with the card. Ochiraba naye nga you can use your PayPal, you can use your currency oba n'ojjano n'okyusa. Era nkyogera nga nnanga nengamba abantu bange, please come with any money, your currency, or you can come and change from here, oba you can use PayPal. Then aba wano balina twina switch, twina cash, twina transfer. Yeah, you can do transfer. No, okay. Yes, Lady Queen. Era nga bw'otwogera ku kino nti kati ofuna obuzibu ekya kaadi n'ebigenderako. Buli mutegesi w'ekivvulu abeeramu ne challenges. Bizibu ki by'otera okusisinkana nga otegeka emikolo? Bye bino n'olaba omuntu gwowa respect noga nti omuntu ono ninaakulaga nti ayagala kujja n'onsawo ennene agitaddemu ekyokunywa ate ayagala kukireeta munda. Bamugamba balikubanze balina okukebera ensawo ku mulyango. Fact akebera ensawo yo, you're not supposed to bring in any drink. Oli neyeekaliza ddala ku mulyango alina ekyokunywa bamugamba nedda azze atamidde, okitegedde naye ng'ayagala just kwonoona bwonoonyi mukolo gwo, ontegedde. Ne tuba na bano abalina mpalaniraako, bannange nze nina mukwano gwange awanjagala kugendayo kulaba mukolo gwe guli gutya ate ngenda nze ntamidde ate njagala kutuukayo nnwane azze ayagadde okukyankalanya, ontegedde. Nze njala drink, lwaki bbiya mumutadde ku kolona 3, lwaki temuteeka ku kolona 5 nga ne mu system bloget taliyo we5? N'ogamba bannange oli naleka agamba system bloget bbiya wa nnusu 3, lwaki gwe omutunda 3 mu 5? Tabaze ntambula egenze muno na biki, kati neeyo ne ba challenge abo abantu baffe bo baweesiza ate ne baagala okujja okulwana, ontegedde. Jukira kati then ne tubaayo na wano ntino abantu oli babeera mu background y'omwo nga ye akwinako bujja n'atandika music yakuba wabulaga tebinyuma kyokka laba abantu bakola ki, bazina like so those challenges are there in this industry. Naye sinza gama challenge mbi akulya kuba abantu balya nnyo ebyokulya byange because I do the best. Ebyokunywa abantu banywa. I would not like ebintu byange byenkotteko omukono. So kale, naye nga challenges ezo bantu baffe kwagala kulwana, oli najja nga atamidde, kale it's crazy somehow, but when it comes to security, how will someone be secure with that place? Kati oyogedde ku kyokulwana, and how have you managed security over the time? I have 4 securities. Omu wa ku mulyango.
Wakumulyango alina okukebera ensawo nti ogiyingiza osasudde n'amala n'ajjako nti yes. Bw'oba otamidde nnyo tajja kukkiriza kuyingira. Oyo wakumulyango. Nina vakiti babiri bayimirira in between. Bw'oba tolina bandi ya VIP toyitawo okugenda eri n'oba olina gw'ogenda okubuuza. Bw'oba ng'oli omu bandi ya VIP ya krona 500, 500 krona, which is $5 biki. Kati bw'oba ng'osasudde bibiri okoma eno. Kaakati nemba baba vakiti babiri balina okuyimirirawo. Then nemba ne vakiti omu aba yeetooloola. Ye aliwo okwetooloola kugenda eno n'ayeetooloola eno ne yeetooloola. Gye batundira omwenge n'agenda n'eyeetooloola mu audience ku making sure nti everything is okay. Yes, Lady Queen, the last time we were with you here, you had an event which was a Valentine ball still in Sweden. Just shed some light on it. How was it actually? Wow. Banagari event. Oh my God. Thank you so much, you people that came to that event. The event was packed. People bought tables and people started to want to buy tables when they are already finished. I don't have space for tables. People danced. Do you know that we closed at 7? Wow. I told the DJ, put the music off. Totally off. Let people stay there. We started to clean the hall when people are just there. Please give us more music. I was like, oh my God. People came from London, from Germany, Amsterdam, France. I had 5 Cameroonian guys from USA. Oh, it was nice. It was really nice. People had fun. I'll not lie to you. Yes, there are just a few days to go for the party, which is after tomorrow. Yes. Actually, one day to go for the party. I guess whoever's been into this organizing, they always stand some pressure. Phone calls, how busy are you? I'm busy at Atlanti. Ntunula kusimena kweza ka message. When are we finishing? Kubanga there are people waiting for me. Then I need to respect this. Yeah. So bunkenke bobunji orensonga anti bobunji kangambe bwentyo ne kati esanyude nina ati ne Euroforum eguze table, so which is good for me. So I'm happy for that. Nti bunkenke bukendeddeko nenga bunkenke bobunji nti nga tonnalaba bintu nga biwedde tobeera happy. Njakula abantu bazze bazina banyumirwa, you know. So bunkenke bowe buli kati kusabwe no nja kutegeka bintu ngenda kusibasumbusa kati njagala kola kino nina abaninza abali mukuba amasimu. Bunkenke bobunji era njagala kuta. Yes, Lady Queen, Euroforum, it's a two-way traffic, but we communicate with peers. And we believe it's a platform which is a two-way traffic. And when it comes to people like you who are business entrepreneurs, we believe a marketing strategy is always something which is paramount. In a situation like you, Emabega Kao twaina Bwana Mero yaleta Rema wano Denmark, Copenhagen. Era chibuzo chimu twamugamba abuze chibuzo chimu abantu bayinza okuwa ticket emu. This I round it back to you. Kwagala tuweeyo muntu omu ticket gutwandiyagadde okusiiyika ekibuuzo bw'abanga asobola okiddamu inbox tujja kuba tukusindikira omuntu oyo afune that ticket. Lekawo ekibuuzo kye wandiyagadde okubuuza, then we see the way forward. Which question would you love to ask? Good. That is good. Njana muteeka ku Euroforum table kwajja okutuula. No worries. Ekibuuzo kye njagala okumubuuza. Njagala kumubuuzaako bw'abanga yali abaddeko ku my events. Nti how can that person relate my events to other events the Ugandans here in Sweden? The service. Come again. I want the person to tell me the difference between Queen's hospitality, Queen's way of service to other events in Sweden. Okay. The difference between the Queen's way of doing the events and other events as compared to the rest. It's quite a question, and we'll leave it to the viewers. And actually, that's something very much. Once I'll provide the ticket. We have a free ticket from Queen herself.
okuyingira entry wali eri ddamu ekibuuzo ekyo ojja kuba weewangulira ticket okuyingira ate njemwa ya VIP webale nnyo obeere nga gw'omu kwabo bakabaka oba Nnabagereka abanaaba mu eyo event ey'olwaleero. But that aside, we do really appreciate the time you spared in your busy schedule. Normally, you're always busy. And gezaako contacting which I really do understand. Omuntu atabeerangako Bulaaya ayinza obutakitegeera naye I really do understand. There's time you spare ate naddala kati bw'ategeka ebivulu ekisaawa zino obunkeke buli bungi ensonga lwaki mbadde nkubuuza how do you really handle the pressure. But that aside, we do really appreciate the initiative you always put on your forum. Whenever we call you upon, you respond positively. So we do appreciate your wisdom. Gyoyongerako naddala ku theme ng'eno ebaddewo y'olwaleero nga twogera about the proms. Last but not least, if you were to this is a show. If you're supposed to give it like a movie, which title would you give this show? You mean me? If it was a movie. Title Chije Wandu Wade show y'olwaleero. Love movie. Conqueror. Omuwanguzi. Omuwanguzi. Wow. Omuwanguzi bwatyo bwatuwadde. But let's just run through some little comments from Facebook. We have Abu Matovu who has just been live with us, and he had some comments here. Yagambi, greetings from the mighty Oslo, just here near the large tiger statue outside the Oslo central city. That is okay. I know comment gyaleesaawo. Era waliwo yamenye n'agamba ku Frank Gashumba bwe tubadde twogera ku nsonga ya prom nti bwe tuba tetwegendereza nnyo abaana bano nga tetubateeseteese bulungi nnyo bayinza ofuna ekinyegenyege ekyo ku maintaininga status ne kibaleetera okwagala okufuna ba sugar mummies ne daddies nga prom ziwedde oku maintaininga status eyo. Ekigambo ekisembayo, the show was basically about the proms. Any last package you can give to the students, parents, and the school about the prom organization? About the prom, abazadde bakwatagana wamu n'abaana with the school just to help the parents to make sure that their kids batukiriza ebirooto byabwe. But I would love to run away and Smugi, we go in inbox and talk about the table. Hey, don't bye, dear. I'm so late. That's really amazing, and thank you very much, Queen. It has been such a wonderful, input you've really given us. Lady Queen, I led Navada, hopefully you're there. Try to come and surface, and then we see how we can merge the effort of how to make the things right. To benga show to Jigalao. Yes, Navada. Navada, wherever you are. Oh. Here. Okay. What your queen, what we samu igali. Nagamba omukolo gwe bulali na ku Justin tono nyo. Walo statement je nayo get down ngamba failure to plan. Failure to plan is planning to fail is failure to plan. Bw'obanga tewateeseteese buli kintu omaliriza ogudde. Kale ndowooza tukaleke buli muntu abenga akifunamu. Nabaana abateeka prom kikanga bakuffe naye amasomero agamu gatwala obudde ne gakitegeka. Yensonga lwaki olaba nti proms baziteekayo first term ne bawa obudde abaana bano eyo pressure gwe badde mu masomero second term ne third term basobole okuyita. Kati nno kino kidde ne ku pate tetutegeka wano nti ogenda ku pate ku Saturday omuntu bw'akugwira n'agamba tugende ku pate aba akusse nga tolina lugoye nga tolina ngatto nga tolina ki. So ndowooza kitukakatako tubeerenga beegendereza mu buli kintu. A word yes, it's very okay to say yes, but it's not also bad to say no. Kubanga ebiseera ebisinga
tukola nnyo ensobi nga tumala gaddamu nga tetwetegese. It goes back to the planning element. Proms require preparations. Olwaleero tujjidde mu edutainment with the tag team show era nga ndowooza what we've left out nammwe tubalekera ba viewers mwongereko ettofaali. Let the discussion continue and give us your perception on how you look at issues connected with the Ugandan high school proms, the challenges and the benefits ze bafunamu. Fenno kyetusobodde okuba nga tugabana wano birowoozo byaffe in the tag team show. Waliwo yali yeebuuza tag team show kyeki nabadda. Try to explain to the people why do we call ourselves the tag team show? Tag team show Nadia no Nadia emmere egenda. Yeah, so basically it's a tag team show. Whenever we surface two with when I'm with Nabad, I just expect a Korabo which is coming. In a nutshell, I'll say it's a Korabo team which is coming. But given that it has been a show, that's what I would think from my side. Kwandigambi abazadde and all stakeholders mubenga mufayo nnyo kulaba nti you give your the new generation the best, much as you like them to enjoy. Don't superspass kukatemuyitawo. Yes, ekijja mu myaka gyabwe bakinyumirwe. No matter the changes eziriwo is the new trend of fashion, economic challenges, tulabye emmotoka ez'omutawaana naye let's strike a balance. Tulabe nti emijiji emito gifunamu ngaffe abali wano bwe twafunamu mu mirembe gyaffe, naye nga abaana temubakotogera baleke bakuba epate. Nze ndi mukubibwa pate, nakkiriza work hard but endeavor to party hard. Life is so precious. Always fix time and enjoy it. Nga bwe nagambye, life is a change. So is the party changing or evolving as time goes on. Nabadda byebigambo byange. Nabadda. Yes, thank you very much. Iranze nga njagala okugatta ku ddoboozi ly'aba guests bange ababaddeko leero. Ku kigambo kya prom, nze nja kustikinga nnyo nga ngamba nti prom is good because tulaba nti kusinziira nze ku kye nabagambye nti it's something to celebrate the milestone abaana gye baba bafunye. Naye nze omulanga nja kuzzaayo nga kubire ku bantu abahandlinga social media handles z'amasomero ago nti you're representing a school. A school is a place of learning, training, understanding, ethical practices. So or take our social media, or take your content, think about the basic basic of an education institute. Nga tukimanyi nti naffe bano ba viewers oba abazadde which we are your customers, we can draw a balance between ddala kiki abaana baffe kye bajjayo ne kiki mutulaga nti kyannaku nnyo omwana wange wanaaba agenze mu prom n'agwa nyinza obutagamba nti omwana wange musiro oba yalemereddwa njagamba eri essomero lyaddanga mu byakucakala. So I urge you ng'omutunzi ali mu media ng'era akugamba ateekayo nnyo omwoyo mu content creation content kigwe mba ngenda ofulumya nti nammwe mumanye nti no mu representing education institutes ezo zetuyise learning institutes mube nga temuteekayo ebituula mwezo mu kinyosi ekiri mu institute kiringa omuntu okugenda nga representing hospital naye nga teekayo content wa prison. So mubere nga drawing a balance mulabe nga ate temutta nnyo businesses bazaaba nammwe and also the education institutes out there mufube nnyo okulaba nti when you have parties people can dress as much as well. Actually abazadde amasomero tegalina nasse mu kyokwambala omwana yalonda fashion ne bagamba tugenda ku prom party and the theme nga ffena tukimanyi you're supposed to dress up like a queen and a king ng'era bwe kyajjanga omutendera nti you elegantly dress up. Kati abazadde ffe tuba tuwadde
ffe ssente ezo babe bagende mu prom naye ng'essomero eyo right ya muzadde omwana we kikyamuwadde wa mmotoka ki naye during the parties muteekeeyo nnyo programs ate ezongera okupackaginga abaana bano nti nooli gwe ŋŋambye nti ateekeyo content omutuufu abe ng'ayina ki ekyokuteekayo yes omwadde ki ekyokuteekayo tulabe ng'ate we totally draw a balance tuteme kubaako gwe tukola ki gwe tunyigiriza naffe abazadde abaana baffe leka baenjoyinga essente zaffe ze tuba tubataddemu naye ng'ate tumanyi nti bazenjoyinze at the end of the day bagenda kufunamu ebintu ebirungi nze gwe mulanga gwange ogenda ku I do not mind the evolution sifuddeeyo tujja wawe twatukanga parties tuzitwala there is a regime yatukawo nga parties tuzitwala mu hotels actually nze yes we twamala my high school when twamala chapel because first twalina end of like Rivers party at 2 days twalina Saturday it was chapel then Sunday we had a dinner at Imperial Resort Hotel that's why we had our dinner but on yes so netukolera n'akaddanki nti wawe twatuuka ffe nga tubikolera mu hotels naye I remember our HM yatugamba agenda tutwala mu hotels yatutraininga ne etiquettes eza table okubanga tugenda genderwa abagenda kukola videos twakola shots nagasagala tuke nga bakuwadde akambi ng'okakutte bote ate nga kalina okuba bwe kati so that's how much he put in okuba nti at packaging it at the next life gye tulimu right now so to the schools out there we are ready for the evolution in energy mugendo tuwa on as long as we stick on the grounds of it's an education place to abana bagenda kusoma they can dress up the way they want they can showcase anything we are ready to put in the money we are ready to respect the dates and the cultures as long as we know at the end of the event abana bagenda kuba bavuddeyo ng'era bakyali mu kifaananyi ky'okuba nti bali mu kusoma so those are my words era nga njagala ogamba abaana mukuliko eyo nnyo mu prom baana mu mwanyumye nga bwe banyuma balina okuba nga beetegekera ebibuuzo kubanga yes that's part of education is a package that's why we have education and we have curricular and then curricular activities so be participative in all kubanga at the end of it all to succeed in life you can either prosper in co-curricular activities oba nobeera gwe ng'ate oyise mu bitabo ng'ate gwe mwogendedde so try always to pick where your interest is and then involve and go an extra mile to engage in that. But that aside, thank you very much to the viewers. These are the king and the queens. Mukamwanga mugenda gisasula abaviewer ba Euroforum. Magambe failure to prepare is failing to failure to plan is failing to plan. Enchank kunoonya kagoyi. Era mwe mumanyi. Me I'm going to plan, buy a dress, by the crown. Ozalwaki tulina mukama waffe kasooke tumugeye okimanyi omusajja oyo alina kyateekateeka e Finland luli yakuba evivi mu ttaka okimanyi ayinza okuwasa nawulidde bw'ayinza okuwasa e Finland eyo mukama waffe Moses mulimu ogenda wekka tujja kukola pro. But anyway, to the viewers, yes, it's aka Smoggy alongside Navada in the way. And we always believe that whenever we surface, we come with something a little bit new. We shall come back in the next encounter, probably as we close the month, and then we see the highlights. But this Sunday, there will be another team that will come, and then they showcase, our normal Sunday topics. And that team cannot work alone, minus, a collection of very many people that manage Euroforum. Number one is Mugisha Moses, team leader of Euroforum, based in Oslo, Norway. And then we have Jorin herself. She's in Stockholm. Oyonaba Danarunji Gumlabako ano. AKA Smoggy from Denmark, Copenhagen. Then we have Samantha Elf, Yabadeo, with the previous show, which was really so interesting. Go ahead and then look for that show. It was so much about the culture in the Afro-Pins. How do you maintain your culture? You maintaining this. She did a great job.
And then we have Nagolola Yahaya, and she's a coach. Coach w'abaana si bakiri n'abazadde ndowooza. I think when it comes to the graphics of Euroforum, she's really doing something very good when it comes to flyers. So you can, whenever you have a job for flyers, Nagolola, or you can just write in Euroforum, then you can get that job. You can give us that money to Zidie. Hey, kati nabadde agenda mu party. Mwekolemu omulimu mumugulire olugoye agende mu party. Ekinako nkayisizaawo but viewers. Away from that, then we have Irene. Irene Nalumu. Also, she's in Uganda. And then we have Blessed Esther. She's also in Uganda. Ngawe Nabagamba, we need more and more from different entities so that we can make it a good full package. But that aside, we really do appreciate people who have been online with us. We don't take it for granted. But the only thing we ask you is keep on subscribing with Euroforum YouTube channel, and then we have also YouTube. We have our TikTok account, Euroforum. We also on Facebook. At the same time, we're on Instagram. Platforms on Singapore too. So just take Euroforum. So I've been a co-host for today, and Chala Navada Yatesepese, and she has been a program director for this program, and then she brought in everything connected to this. That's why I really do appreciate my co-host. Thank you very much for the theme you created and for producing the show. That aside, good night for now. See you again. Bye-bye. Okay, ngati tunakusibula Mugisha agambye bannaffe mwebale nnyo okuweereza sebo naffe tusiima ndowooza bubaka bwa Queen obuwulidde akutumidde n'agamba ebigambo wano era akusalaganyizzaako ebigambo ndowooza mbu mu Finland nga bw'onookikola ku Saturday eno ne mu Finland omukyagambo bagambye muwase obagambye ayina byatemyetemyawo ebigambo. To the viewers, it has been a wrap, and thank you very much. Keep on watching Euroforum and keep the discussion flowing. And we love these discussions, getting your opinions from our discussions. That's why we say with Euroforum the theme is called Communicating with Peers. Communication is a two-way traffic. We the recipients, or you the communicators, kale netukosa channel yaffe nga Euroforum. That has been a day, and have a great night. See you, bye-bye next time. Welcome to Euroforum UG, where we address Ugandans from Europe, USA, Asia, Africa, Australia, and all over the globe. We share experiences, opinions, and expertise on current affairs, educative lifestyle, religion, and family matters. Follow, subscribe, and like our social media platforms: Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok at Euroforum UG. You can also join our live shows every weekend on our social media platforms. For more information, visit our social media platforms or email us at euroforumug@gmail.com or WhatsApp us on +4740 574040. Euroforum UG, communicating with peers.